7% baa layidhi cilmi baaridu ereyga aan dhahno intuu saameyn leeyahay. Why ereyga aan dhahno 7% u leeyahay bal ila dhegeyso. Connecting goes beyond our words. Haddaysan isku xirnayn ereygeena iyo tilaabada aan qaadayno dadku ma picture garayn karaan mana arki karaan waxaan dhahno. Anytime aad qof kala hadlayso ama aad kula hadlayso face to face waxay aadaa hadalka aad la hadlayso 3 qaybkan. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada message-kan aad daawatay bilowgiisa. Waxaan kaa codsanayaa inaad dhammaystirato haddii uu adiga ku caawiyana aad gaarsiiso dadka kale sidoo u caawiyo. Subscribe our channel-keena si aan u noqono ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda. waa cashirkeennii saddexaad oo ka hadlaynay sideed u connect garayn kartaa dhagihiisa inta uga gudubta qalbigiisa u tagi kartaa. waa 7% baa layidhi cilmi baaridu ereyga aan dhahno intuu saameyn leeyahay. Why ereyga aan dhahno 7% u leeyahay bal ila dhegeyso. Connecting goes beyond our words. Connectingka aan dadka connect garaynayno waxay aadaa ama ka gudubtaa ereygeena wax in ka badan. waxaa la yidhahdaa dadku ma arko action ereygaaga laakiin waxay si loud ah oo qaylo dheer u fiirsadaan actionka ama stepska aan qaadino. micnaheedu waxa weeye haddaysan isku xirnayn ereygeena iyo tilaabada aan qaadayno dadku ma picture garayn karaan mana arki karaan waxaan dhahno. Anytime aad qof kala hadlayso ama aad kula hadlayso face to face waxay aadaa hadalka aad la hadlayso 3 qaybkan. Number 1 waa tone way. waa toonka ama carabka aad ku hadlayso. Number 2 waa voice-ka ama codka aad ku hadlayso. Number 3 na waa body language-kaaga jirkaagu picture-ka ama signal-ka uu diray. saddexdaasu bay saameyn u samaysaa inay qofka bilaadanka ee ku dhageysanaya uu ku maqlo. That is why 7% is what we say. 7% boqolkiiba waa waxa aan dhahno. 38% waa sida aan u dhahno ay dadku aan u dhahno waay. laakiin 55% is what others ama dadku ay arkaan oo ay receive garayaan. haddaba marka haddii 7% only waxa aan dhahno ay micno leeyihiin 93% na ay ka dhiman yihiin sideed iskugu kaabi kartaa oo iskugu connect garayn kartaa sida waxa aad leedahay micno u samayso. in badan dadku markii ay message sheegayaan dhowrkan qaybood bay u sheegaan. Number 1 qaybta u sheegaan waxa waaye wax ay og yihiin but they do not feel bay soo gudbiyaan. waxaad ka dareemaysaa qofku waxa uu garanayo markuu soo gudbiyo laakiin uusan feeling u haynin inuu qofkaas dispassionate yahay. waxaan uu ka hadlayo micno iyo uma samaynayso. usually waxay arrintan ku dhacdaa speakerska ama dadka la hadla oo hal message dadka inta badan ugu celceliyo wixii uu yaqaanaa laakiin ma oga dadku u sheegay inay u cusub yihiin waa inuu qofkii ku dareen ama uu garanayo wixii. tan labaad you know wixii waad garanaysaa but you don't do it. adiga waa taqaanaa laakiin ma samaysid ama maba taqaanidba sida loo sameeyo. waxa aad ka hadlayso waa aragti waaye ee ma ahan qofku wax uu fahmi karo. dadkuna way arki karaan waxayna kaa arki karaan not only waxa aad leedahay but baadigaaga iyo language-kaaga ay ka arki karaan. Sometimes there's something you feel but you do not know. waxaan waa dareen baa kugu jira dareen baa kaa buuxa meeqo qof baad aragtaa oo dareenkooda raba inay kaa gadaan. Special waxa u badan dadka ma aragtay hanka businesska uu ku jiro oo feeling inay dhaqaale badan samayn doonaan ay suurtagal u tahay laakiin wax la taaban karo aan ku tusi karin ayagana waxay dhahan unfounded. ma aha wax la taaban karo laakiin waa wax uu qofkii passionate ka yahay oo uusan maaragtay ku tusi karin. Sometimes qofka feeling badan baa ku jira laakiin feelingka ku jira wax uu ka garanayo ama ku yaqaanana ma jiro. barkaasna wuxuu ka hadlayo waxaa la yiraahdaa perceptions waa wuxuu ka hadlayo oo qofka perception language-ka ku hadlaya waa waxaad fahmi karto oo malihiisa aad ka arki karto. dad waxaa jira wixii garanaya aqoon fara badan u leh laakiin aysan ku jirin ayaguna aqoontoodii inay ku daraan inaba halaakaatee wax feelina waxay noqonaysaa mechanical bay noqonaysaa. sidee buu marka qofku wixii u fahmi karaa ama aad u dareensiin kartaa. That's why loo dhahaa message-kaagu waa in uu micno u sameeyo inaad waxa aad samaynaysa dareen u qabto aqoon u leedahay adigana ay kaa muuqdaan markaasay micno samaysaa. Any message you trying to convey must contain a piece of you. waa inuu dareenkaaga iyo feelingkaaga wixii uu la socdo markaasuu message-ka qiimo sameeyaa. haddaad aragto qof la dhageysanayo waa qof waxaan uu sharaxayo ama waxaan uu wado ama cunugiisa wuxuu u sharaxayo ugu daro dareen ugu daro aqoon
ugu dara qalbigii maskaxda ama maskaxdii qofka bini'aadankaas uu qabto nothing can happen through you until it will happen in you waxa waa inay inside-ka ay ka soo go'aan gudahaaga waa inay ka soo go'aan waana dareemi kartaa qofku markay gudihiisa ka soo go'aan oo wuxuu ay micno sameynayaan your attitude after speak more loud than your words attitude-kaaga iyo dabeecadaada baa hadlaaya more than inta aad adigu hadli lahayd ama aad maaragtay wax sharaxi lahayd haddaba sidee buu qofku iskugu xidhi karaa arrintaas ayada ah saddexdan way buu iskugu xidhi karaa midda ugu horreysa waxaa weeye waa inaad fahansan tahay people waxay wax ku fahmaan visually aragti bay wax ku fahmaan not a word kaliya kuma fahmaan marka qofku aragti wax ku fahmaayo waa inaad wixii si aragti u tusta xataa haddaadan picture u tusi karin waa inaad kala hadashaa indhihiisa wuxuu ku arki karo oo indhihiisa ku dareemi karo ama sensorka indhaha oo wax badan uga dareemi karo haddii sensorka indhaha qofka aadan ku dareensiin karin ku dareensii taabasho iyo dhegihiisa inaad godliso oo wixii ay micno u samayso maxaa yeelay 85 to 90% waxa aan aragnaan xasuusanaa waxa naloo sheegay ma xasuusano so that's number one things aad u baahantaa inaad iskugu darto number 2 waa inaad iskugu darto baa qofkii caqligiisa intellectualkiisa la hadasho laakiin aad ogsoon tahay if you get qofka emotionkiisa dareenkiisa qalbigiisu wixii way u furmayaan ma isku day kartid qofkii inaad emotional ka dhigto waxaan caqligiisa shaqaysiinaynin laakiin wixii macno bay u sameynayaan qofkii waxaa la yidhahdaa saddex waxyaalood qofka bini'aadanka ah qalbi ahaan bay u taabtaan maskax ahaanna waa u dhaqaajiyaan qoyskaaga dhaqaalahaaga iyo dareenka qof ahaantaadu intuba qofka bini'aadanka way dhaqaajiyaan you need to win dadka inaad ka weyn garayso in their hearts inaad weyn garayso before aadan isku dayin their man and intellectual inaad u dhaqaajin dadka intellectualka oo aadka u caqli badan marka ay caqliga farada badan dadka u sharaxayaan maxaa dhacday drop people dadku way drop gareeyaan dadku lama qabsan karaan why because qofku wuxuu u baahan yahay wixii inuu u dareemo experience inaad ka sheekayso dareenkii kugu dhacay inaad ka sheekayso dan caqliga qofka ugu darto dan saameyn bay qofku u yeelanaysaa laakiin ma aragtay qofku intii aad only kala hadasho intellectual adoon dareenkii ugu darin ma samaysmaayo number 3 wordska qofku uu isticmaalayo ama verbalka uu qofku isticmaalayo waa amazing way maxaa yeelay wisdom and the wiseness qofku inuu wisdom haddana uu wise yahay waxay samaynaysaa inuu qofku doorto erayo ku habboon ama ku qanci kara inuu qofku uu dareensiiyo wixii aan ka hadalnay caqligiisa iyo maskaxdiisa waxaa la yidhahdaa words have power to change the world ereygu ama ereyadu waxay leeyihiin power ay adduunkan ku bedelan oo ay saameyn ku sameeyaan what we say and how we say can be impact waxaan dhahno ama sidaan u dhahno waxay samayn karaan impact bay samayn karaan marka qofku inuu choose garaysto oo uu doorto ereyada cajiibka muhiim ah Soomaalidii hore ama dadkii Soomaalida xigmada lahaa waxay samaynayaan gabay waxay samaynayaan maahmaah aad moodo maanta markaad dhagaysato in ay ku galayso ama aad dareemayso waxay ka hadlayaan why because ereyada ay doorteen ereyada ay saameynta u sameeyaan waxaan xasuustaa kumiyaan ka jabay bixiyaan kabayelo markii ninkaas xaaskiisa ay ka dhibatay jabka iyo calaacalka uu samaynayo iyo sida uu u buuxayo habeenkii hurdada quraanta ugu dhacayso inaad dareemi karto oo ku dareensiinayo waxa uu go through galay waxaa la yidhahdaa words that we choose speak in the audience dadkaan la hadlayno either way dhistaa ama way dumisaa ereyada aan choose garaysanan audience ama dadkeena aan kula hadlayno ama kor bay u qaadaa ama dhulka ay u dhigtaa why they can make you or break you waa ereyga aad doorataa qofkii wuxuu samaynayaa inuu laf jabtay ka dhigo iyo inuu laf kamatay ka dhigo maxaa yeelay qof kastoo annaga naga mid ah ama qarsoono ama bannaanka ku taalla waxaad leedahay dareen ilaahay ku siiyey oo aad isticmaali karto and anytime aad force-kaaga isticmaasho ama codkaaga isticmaasho wuxuu reebayaa ama uu leeyahay saameyn positive ah ama saameyn negative uu leeyahay waa inaad marka choose garaysataa ma saameynta negative-kaa dooranaysaa ama saameynta positive-kaa dooranaysaa ma saameynta togan mise midda taban adigoo isticmaalaya sensiga ama dareenka dadka bini'aadanka ay dareemaan sida indhaha sida dhegaha sida carabka sida ma aragtay taabashada oo dareensiinaya qofkii inuu saxan urin karo inuu oohin maqli karo inuu libaax arki karo inuu mana nacdadhabin karo waxaad ku dareensiinaysaa qofkii ereyadaadaad ku dareensiinaysaa si qofkii u dareemo oo uu u fahmo waxaad leedahay so let me put together insha Allah ta'ala inta ugu dambaysa si aad u fahanto haddii aad rabto marka inaad qofka ibni aadanka engage garayso ama cunugaaga aad engage garayso ama dadka aad engage garayso meesha ugu horeysa waa emotionka waa dareenka waay
waxa ugu muhiimsan oo qofka aad ogsoonaanta waxa waaye emotion inaad qofka u taabatana waa inuu saaxiibtinimo relationship jiro saan cashirkii hore ka soo hadalnay waa inuu aaminsan yahay ama trust in ka dhaxeeyo waa inuu kugu hor ilmeyn karo waa inuu dareenkiisa muujin karo waa inuu samayn karo qofkaasu kalsooni uu kugu furo qalbigiisa oo arki karto that's required waxa la yiraahdaa deep relationship ka fog ama ka qodo dheer inaad istaqaanaan haddii cunugaaga ama dadka aad ku dhowdahay ay ku hayaan in ay emotional in ka dhaxayso waxay ku furayaan albaabada ama dareenka ama walwalka ayaga qabaan dadka inta badan si albaabkaas ma galaan ama maba ka gudbi karaan get heart before you get in hand horeyna waa ka soo hadalnay waa very important why number 2 waxaad u baahan tahay qofka maskax ahaan iyo qalbi ahaan inaad ula hadasho heart and mind inaad ula hadasho waxaa la yiraahdaa eyes are the window of the soul wuxuu qofku arkayaa ama dareenka emotion ama caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo soulkiisa iyo mindkiisa uu siinaya ama wadnihiisa uu siinaya inuu ku trasgarayn karo ama uu ku aamini karo ilmaheena inta ugu badan ama dadka aan la hadlayna inta ugu badan la hadalkii hore aan dhahnay ma xasuusano laakiin inta badan ayagu way xasuustaan inta badan ayagu way og yihiin and that's why their eyes markay kugu fiirinayaan indhahooda markay kugu fiirinayaan waxay ogaanayaan oo helayaan wixii aad tahay bay sansigareynayaan see others wadnahooda arag dan kaaga sii dadku say wadnahaaga u arkaan wadnahaaga sii u sheeg cunuga ama cidda aad la hadlayso ama la communicate garaynayso oo aad rabto ereygaaga inuu ka gudbo dhagahooda qalbigooda tusto arintaas ayada aad tus remember if you connect into their hearts always and that qofka heartkiisa iyo emotionkiisa la hadasho mindkiisana aadan ku cayaarin ood u treat garayso inuu intellectual yahay waxaan ka dhaxaynaysaa in aad messagekaagu gudbo oo hore u gudbo see qofka intellectualkiisa loo dhisaa ama intellectualkiisa loogu sameeyaa miisaaniyad aad markaad emotionalka aad kala hadlayso aad u gudubto you always ask questions su'aal baad weydiinaysaa su'aalaha aad weydiiso intellectual ahaan qofkan aad u weydiisaa haddaad dhegaysato waxaa kuu sahlanaanaysaa inaad baygaraysa attention inaad fahanto qofkan meesha uu ka imaanayo meesha uu socdo iyo saamaynta siday u leedahay gabagabo in badan oo anaga naga mid ah saan hore uga soo hadalnay waa hadalnay baa loo hadlaa laakiin hadalkaaga waa inaad ogsoon tahay it's only 7% waxa hadalkaaga micno u yeelaya waa inay dadku arkaan qalbigaaga waxa ku jira iyo waxa aad ku hadlayso inay ka dhab yihiin waxa ay ku hadlayso sometimes sida leadersko kala saan hore uga soo hadalnay waxaan suurtagal ahayn in visionka ama aragtida ay ummadooda u sheegayaan aysan tusi karin laakiin waxay tusaan ma taqaanaa inay ka dhab tahay sincerely inay ka tahay inay run ka tahay in waaridku ay dhab ka tahay cunugiisa inay jecel yihiin not only inay maaragtay cunto iyo gurisiya inay sincere ka tahay marka anyone oo aad la hadlayso ogow hadalkaaga is 7% waxay u baahan yihiin hadalka inaad ku darto oo aad ku suugayso ku saamayso in ka badan hadal oo actionkaaga iyo dareenkaaga iyo qalbigaaga tusayso insha Allah